in a top fuel car. Like, there was a time where overtaking a top fuel car was thought to be impossible. Yes, we thought in fact that 042 would be a guess, but we see him do that, I would say, on the daily. But also, you have him next here to Sean Langdon that also runs those times. We might have seen some of these cars during the hot day today have a little bit of a slower reaction time, but these two drivers, they seem to be able to stick it out, have great reaction times in every run, and I think this is going to be a dogfight. Ashley's been in the 40s twice. Sean Langdon has the second best average in the class. This race could be won on the starting line. Justin, Sean, finals, top fuel. Ashley off the line first. Oh, Justin backfires the blower, and Sean Langdon wins it. 394 at 319 miles per hour. Y es otra hermosa carrera entre estos dos autos. Gran movimiento de la máquina de Jackman Beckman. Es Austin Pratt, 4061-318, supera un 407 en 305, y John Force está en la línea de salida. ¡Qué increíble giro de los acontecimientos! 365 días después, Bruno Massel está con él, aquí abajo con John Force. John, obviamente este es un gran momento para ti. Acabas de ver cómo tus dos divertidos autos competían y Austin PSK se llevaba la victoria para John Forest Racing. John, ¿qué tipo de emociones sientes ahora mismo? Sí, esos muchachos están haciendo un gran trabajo y quiero agradecer a los fanáticos por estar, ya sabes, aquí en Richmond. Ben Hogg, lo siento por eso. Pero ojalá me hubieras entrevistado el año pasado cuando estuve aquí. Pero es un gran día en John Force Racing y a ti, ya sabes, le debo mucha dedicación al hospital por mantenerme en marcha, a mi familia, a mis empleados, al hospital YSU y al helicóptero que me llevó allí, y todo eso es importante, al personal médico y, ya sabes, podría seguir hablando, pero quiero agradecer a Chevrolet. Quiero agradecer a Jimmy Prock por la victoria de su equipo, a los concesionarios Cornwell, Monster Energy, Hendrix, uhcars.com, a la actuación de Graham Ray Hall y a su nueva iniciativa, el grupo de trabajo Ray Hall. Los fans pueden apoyar el beneficio y, después de lo que he pasado, tenemos que ayudar a todos, incluso a los que están en las gradas. Así que ten cuidado al volver a casa. Felicidades, John. Austin, sabíamos que pasara lo que pasara, John Force Racing se dirigía a casa con el Wally hoy en un coche divertido. Recuerdo estar en esta cima contigo hace un año y dijiste que llevarías ese Wally directamente a John Force en el hospital. ¿Por qué es el ganador hoy? Bueno, quiero decir, pasamos por un infierno el año pasado. Bueno, ya sabes, había mucha incertidumbre y no teníamos ni idea de cómo iban a ir todos estos eventos, y estamos muy afortunados de tenerlo de vuelta en la pista sano y salvo, y de ganar 2 veces consecutivas para él. Este trofeo definitivamente también es para él. Ya sabes, luchamos contra la adversidad el año pasado aquí compitiendo por él, y este año obviamente queríamos ganar para él, pero luchamos contra muchas condiciones de pista difíciles. Mucha gente estaba luchando aquí y mi equipo simplemente mantuvo la cabeza en el suelo y hizo el trabajo. Tenía el presentimiento de que íbamos a llegar aquí y demostrar por qué somos los líderes en puntos y lo hicimos exactamente. Corrimos de forma inteligente, competimos de forma competitiva y finalmente pude ponerme las pilas al volante. Así que estoy muy orgulloso de esta victoria. Estoy deseando volver y ver a mi familia, a John Force, y celebrarlo a lo grande esta noche. AG Smith war 200 Sekunden besser. Gage Hererra versucht, Smith zu retten. Das Stenzel-Motorrad auf der Ziellinie. Ampelkreuz für Gage Hererra. 68261198. Gage Hererra holt sich seinen 24. Karrieresieg in seiner 28. Finalrunde und lässt Angie um 41.000 oder 10.000 Sekunden hinter sich. Und wir haben Andy Ross von den American Rebels ganz oben, der Gage Hererra, eurem amtierenden Protokoll-Champion, seinen 24. Wally in seiner Karriere beschert. 3 Wallies bereits in dieser Saison. Für diejenigen, die dieses Jahr zu euch kommen, einschließlich eurer eigenen Teamkollegen. Was macht euch zum Spitzenreiter? Ich muss einfach einen kühlen Kopf bewahren, ihr wisst schon, einen starken Kopf auf meinen Schultern. Braden ist hier draußen auf dem Leihmotorrad. Er ist definitiv gut. Er wird richtig gut sein, wenn er etwas Lustiges findet. Er ist die ganze Zeit hier draußen. Weißt du, wir beenden immer die letzten beiden Rennen. Wir landen im Halbfinale. Ich glaube, wir sind beide nervös. Er sagt immer, er sei nervöser. Aber es ist einfach fantastisch für das gesamte Fanseines, Ressort und Suzuki-Team. Weißt du, Mul, für uns ist es toll, 3 schnelle Hot Rods zu haben und da rauszugehen und zu zeigen, dass wir es drauf haben, weißt du, Rücken an Rücken. Und wir haben einfach ein unglaubliches Team und es wird unaufhaltsam sein, weißt du, alles geht an mein Team, Andrew und sie alle. Wir hatten ein paar Probleme im Qualifying, aber wir sind nach Hause gekommen. Wir fahren mit dem Sieg nach Hause. Ich kann American Rebel Beer nicht genug danken. Das ist fantastisch. Danke. Lights are down! Oh, and
over the track. The car lost traction, went into the wall. J.R. Gray, your champion here at the Virginia Nationals at 5.78 seconds. 5.78 at over 251 miles per hour. They're going to go down there and assess this right away, my friends. Rushing for Dmitry Samorukov, Adam Flamhawk, inconsolable on the starting line. The #1 qualifier, the best car all weekend in Congruity Pro Mod, and in the final round, Dmitry, who climbs out of that race car, race fans, he can hear you, Dmitry Samorukov. Let them hear it, fans. Come on, all the way from Moscow for us here to race. Let them hear it. Put your hands together for that young man. I do want to say that J.R. Gray got out of his race car asking how Dmitry was, and then he quickly switched to saying, all day J.R. Gray. Back-to-back Wallies for you to end this regular season. How championship ready is this team? I just believe everybody's got to catch us. We're putting in time day in and day out. You know, there's always somebody working on these cars. And I really believe we're for the all season. This is 4 finals in a row for me. We have been in every final as a team this year. So we are really ready. You know, Trump called me last week and told me, now JR, you're sending too much gold to Qatar. But I said, that's what we do. Weldon, pumps, regulators, filters, fueling champions. Jersey. Can he knock off Spider-Man? He's going to give him a ride. Look at Larry having to battle that motorcycle, but this one's going to go to Larry McBride. 498 at 232 miles per hour. Bob Malloy gave it a ride. He hung with Spider-Man past half track, and then Bob had to lift out of the throttle, and Larry McBride in the steel roof and quarter machine. Grumpy's Toy and Jesse. Final round. Set. Lenny off the starting line first. Into high gear they go, and at the stripe, Lenny Lottig has national event win. Number 6, 7:03, beats a 7:03. Grumpy's Toy and Lenny Lottig gets it done. An 0.99 reaction left. Who's going to win their first national event? Wow, a huge starting line advantage for Schonberger. He's 0.06. And Jay Schonberger is going to drive by to the win. 792 for the first win of his career, 169 miles per hour. And congratulations, the folks at PRP get to take a Wally back to the great state of Pennsylvania. Jay Schonberger, 0.06 in the final round. Mark style racers on planet Earth square up in the final here at the American Rebel Light Nationals. Here come the lights. Off goes Brian. Here comes Joe Santangelo. The drag race is on between a pair of Camaros. Santangelo catching up side by side, finish line, win light. Joe Santangelo on a double breakout. 972.4 on a 974. Beats Brian Warner's 993.5 on a 996. And not of them in that 2023. Copo on the right side. Factory stock D machine dial 993. Gregory Rowe going to get 2 bulbs and a little bit of change. And then Steve Foley, top 10 player in the world a year ago, will try to chase him down. The trophy's going back to North Carolina, and the trophy's going back with Steve Foley. As the team goes crazy on the starting line, Gregory Rowe flipped it red by 56 thousandths, and Steve Foley's 004, 990 with a 6 to cruise to the national event win here at the American Rebel Light Nationals. Congratulations to Steve, to Darren Poole Adams, to Steve's entire family down there right now. Final round, top dragster presented by Wright Trailers. Both away on the green. And both drivers did their job. Look at them square up and look at each other and at the finish line. Tommy Moeller got it done. 7:05.3 on a 7:05. Tommy Moeller is dead on 3 with an 0:12 reaction time. 15 thou total. Anthony Bertazzi was 15 on the tree, goes 7:22.5, and Tommy Moeller wins the first national event in his career, and he does it beating one of the greats in NHRA Lucas Oil Series drag racing. Another look as Bertazzi basically drives the entire 1320, looking to his left, made the decision to rip him free at the finish line, and Tommy Moeller is dead on 3 for national event win
#1 in his first final round since 2018. North Carolina native over on the left side of the racetrack. In the final round here in Super Comp, with 890 on the board, Lauren in second. And Lauren Freer flips it red by 7 thousandths of a second. Corey Manuel gets to celebrate on a free ride down the summit side of the racetrack. Corey Manuel, coast across, national event win, #2. Got it done in 2018 in Charlotte. Corey Manuel goes 2 for 2. It's the board. This is Lucas Oil Series Super Gas action, the final round of the American Rebel Light Nationals, and both cars off on the green. Side by side, Ricky way out in front, and he got there first by too much. J.J. Prock is a national event champion in Super Gas competition, the first win of his career here in Virginia. 991 with the 3 at 150.